Hello everyone and welcome to Liebe Deutsch. It's time to learn German with Anshika. So, this is our next video series on Liebe Deutsch. German vocabulary. Deutsche Wortschatz. In this video, we will discuss family members in German. Familienmitglieder auf Deutsch. We'll say the family, die Familie. My family, meine Familie. In this video, you will also be able to learn that how to introduce your family. Now, let's begin. Die Mutter. Die Mutter. Der Vater. Der Vater. Das ist meine Mutter. Das ist meine Mutter. Das ist mein Vater. Das ist mein Vater. Die Eltern. Die Eltern. Das sind meine Eltern. Das sind meine Eltern. Der Sohn. Der Sohn. Die Tochter. Die Tochter. Das ist mein Sohn. Das ist mein Sohn. Das ist meine Tochter. Das ist meine Tochter. Die Kinder. Die Kinder. Meaning kids or children. You can say Kinder in both situations, kids and children. Das sind meine Kinder. Das sind meine Kinder. Die Schwester. Die Schwester. Der Bruder. Der Bruder. Das ist meine Schwester. Das ist meine Schwester. Das ist mein Bruder. Das ist mein Bruder. Die Geschwister. Die Geschwister. Das sind meine Geschwister. Das sind meine Geschwister. Die Tante. Die Tante. Der Onkel. Der Onkel. Das ist meine Tante. Das ist meine Tante. Das ist mein Onkel. Das ist mein Onkel. Der Großvater. Der Großvater. In short, you can also say der Opa. Der Opa. Die Großmutter. Die Großmutter. In short, you can also say die Oma. Die Oma. Das ist mein Großvater oder Opa. Das ist mein Großvater. Das ist mein Opa. Das ist meine Großmutter oder Oma. Das ist meine Großmutter. Das ist meine Oma. Die Großeltern. Die Großeltern. Das sind meine Großeltern. Das sind meine Großeltern. Die Enkelin. Die Enkelin. Der Enkel. Der Enkel. Das ist meine Enkelin. Das ist meine Enkelin. Das ist mein Enkel. Das ist mein Enkel. Die
Enkelkinder. Die Enkelkinder. Das sind meine Enkelkinder. Das sind meine Enkelkinder. Die Cousine. Die Cousine. Der Cousin. Der Cousin. Das ist meine Cousine. Das ist meine Cousine. Das ist mein Cousin. Das ist mein Cousin. Die Nichte. Die Nichte. Der Neffe. Der Neffe. Das ist meine Nichte. Das ist meine Nichte. Das ist mein Neffe. Das ist mein Neffe. Das Mädchen. Das Mädchen. Please remember that is an exception in German vocabulary, or you can say in German article. Das Mädchen. Das Kind. Das Kind. Whether it is a baby boy or it is a baby girl, you must say das Kind. Der Junge. Der Junge. Der Mann. Der Mann. Oder der Ehemann. Der Ehemann. Die Frau. Die Frau. Oder die Ehefrau. Die Ehefrau. Das ist mein Ehemann oder Mann. Das ist mein Ehemann. Das ist mein Mann. Das ist meine Ehefrau oder Frau. Das ist meine Ehefrau. Das ist meine Frau. So, these were my family members. I have introduced you to my family. Now, it's your turn to introduce your family. Write in the comments how will you introduce your family. Thank you so much for watching my video. If you want regular updates from Liebe Deutsch or want more learning videos, don't forget to subscribe our YouTube channel. So, bis zum nächsten Mal.